Good evening, students. In our today's session, we are going to continue the play. What is the name of the play? The first patient that we started in our previous session. Okay, take page number 94. Woman 2 forces woman 1 back into her seat. Woman 2, there, don't upset yourself. Dear, there is nothing to worry about. So we all know that woman 1 is very much worrying about her husband Joe because he's inside the dentist room. Okay. Woman 2 tries to console her. Woman 1 starts weeping and sobbing. Man 3, a bit big, wasn't it? Man 4, nothing to what they used in old days. I heard of a chap once the roots of whose teeth were wrapped around his jawbone. He was 5 years in the chair. So just other people, especially man 3 and man 4, they are conversing about the treatment provided by this doctor and they compare with that of the treatment provided by some other doctors, especially of olden days. Man 3, none the worse for it, I will bet. So just it is a sort of a conversation about the treatments. Okay. There is a sudden screech of metal from the surgery. Woman 1 gasps with horror and is about to make a dash for the surgery door when she is dragged back by woman 2. Man 4 groans loudly. The small boy and the little girl at the table start a fight about a magazine when they both want. 7 attempt to separate them, though all this noise, woman 5 is still trying to show her photographs. So that's a clear idea what is going on there. Just all the patients who are waiting outside, they are about to hear the metallic screech that comes from the surgery of the doctor. And especially that woman 1 is horrified to listen, hear that sound. Okay. Again, woman 2 tries to console as usual. Man 4, he cries in pain. And now this boy, small boy, what is his name? Morris and Dorothea, the little girl, both of them, they fight for a magazine. They both want the same magazine, so they both climb to have it. Woman 8 and woman 7, both are the mothers of the boy and girl respectively. They try to separate these two kids. Okay, so all these, this is what happening in that waiting hall. But we know that special character woman 5, even now she is trying to show her pictures. Okay. Little girl, it's mine. Small boy, no, it's mine. I saw it first. Woman 7, sit down, Dorothea. Sit down and be quiet. I will tell your daddy about this. Then there will be trouble. Really, it is the last time I'll bring you anywhere. Little girl, see if I can. Woman 6, I wish some people would keep the children under control. Woman 7, well, really. At last, the little girl and the small boy settle into the seats. They are both sulking. So here, what is happening? So we know that both of them, they fight for a magazine. So just they both claim that they want to read that magazine. Okay. So that girl, little girl, Dorothea is pacified by her mother. Woman 7, she knows she just wants a child. She should not have behave like this in public places. Okay. But little girl, no, she doesn't care about that because being a kid, she cannot understand why that mother is speaking like that. And moreover, she wants to have that magazine or read that magazine. Okay. So woman 6, no, she conveys her opinion how children should be kept under control by their parents, especially mothers here. Okay. So what happens to them at last? Both of them, they are seating in their respective seats. But they seem to be very sad and silent. They both are sulking. Man 2, there should be a special waiting room for children. So man 2 suggests that it will be a very good idea that if we have a special room for
children alone, special waiting room for children alone. The metallic screech is heard again from the surgery, fresh sobs from woman one. So again, they are hearing that screech of the metal. So woman one, again, she starts to cry. Woman one, I can't stand it. Oh, Joe, Joe, Joe. Man four groans. Small boy, what was that noise, mummy? My woman eight. Don't ask awkward questions, Mars. So just after hearing that sound, woman one, no, she becomes deliberate, no, she becomes helpless. She doesn't know what to do. And what happens to man four? He continues to cry. What is the condition of small boy? Small boy asks about the sound. What is that sound? He asks this question to his mother. But what is the answer given by his mother? So she does not encourage him by answering his question, because என்ன சொல்றாங்க, what is the thing told by his mother? Don't ask awkward questions. Man 7, I will tell you, little boy, that noise was a man having a tooth out. That is how it's going to sound when you have your sound, only much, much louder, because then it will be inside your head. So that man 7 is there. No, he tries to explain what is going on inside that surgery of the doctor. He says that it is because the doctor is giving the treatment to that patient. He is trying to, what he is telling? He is trying to remove a tooth from that tooth of a man. Okay, clear. You will also have the same sort of experience when you go inside. Woman 6, what a thing to tell a small boy. Man 6, disgusting. Man 7, it will do the lad good. Bring them up natural, I always say. So woman 6 and man 6, they both have the same opinion that these things should not be brought to the knowledge of children, because they will be very much worried about the treatment. They'll be, they will be afraid to meet the doctor. Okay, but man 7 seems to be a practical man. So he says that children should be brought them by knowing all the things naturally. Okay. A small boy, oh mummy, take me to school, quick, take me to school. Woman 8, take you to school. What on earth do you mean? Small boy, I have not got toothache at all. I was only joking. I just wanted to get off school. Take me to school, mummy, please. So the small boy requests his mother to take him to school. And what is the reason told by him? He says that he doesn't have any pain. So the thing, why he is there inside that waiting hall? He wanted to cut that school. That is why he told them that he is having toothache, and now he is there. But after seeing that plight of the patient who is there inside the, what is that, surgery of the doctor, and the experiences shared by the other patients and other people waiting outside, now he has changed his decision to go to school again. Everyone laughs. Woman 8, I will take you to school, all right. Woman 8 takes a small boy by the hair. She drags him out. And I will get the headmaster to give you a good thrashing. So woman 8, she takes that boy to the school. And what is the thing? What does she say? She says that he will get a severe thrashing. He will be beaten by the headmaster. Okay. Exit woman 8 and the small boy. The small boy is yelling. They both of them exit of that waiting hall. Okay. Man 5, a little discipline. That is what he wants. Woman 5 is still showing her photo. So man 5 comments on the behavior of the boy by saying that he should be disciplined. He should know what a discipline that should be taught to him by the parents. Indirectly, he hints at that point. But woman 5, we, as usual, we know that what she is doing, she still is showing her pictures, photographs. Woman 5, this one should make quite an impression on you, dear. So you will like this picture. What is your opinion? What do you say? Woman 6, yes, it does. Woman 6, she has no other answer. She says, yes, I do. Yes, I will. Yes, of course. She has ready-made answers for such questions. Enter nurse from the surgery.
Dentist voice. Do hurry, nurse, or we will never do hurry, nurse, or we will never get this thing shift. So dentist speaks to that nurse. Nurse, or we will never get this thing shift. So they are making some hurry up, hurry up. He is giving some sort of instructions to that nurse. Nurse walks across the stage and off left. Man 6, well, really, I don't think I can wait. So man 6, he has an idea that it should not be good for him to wait here for because no, he doesn't know when he'll be attended by the doctor. Standing. Man 5, neither can I. I'll be very late for work. Standing. Exit man and man 6. So both man and 6, both of them, they go out of the doctor's waiting hall. Woman 6. But surely they can't really be using those tools to take out a tooth. So doctors will not use these kinds of tools, especially when they want to take out a tooth. Woman 4. You heard what the man said. Woman 6, and those men have gone too. Man 7, cowards, every one of them, they can't take it. So they have their opinions about the treatment and about the persons who have gone out of the waiting room. So man 7 comments that they both are covered. They don't know, no, they cannot endure the pain, so that they are going away. Little girl, mummy, I was only joking about my toothache too. I haven't really got one. I was only trying to get up. The same reason is told by the small girl. No, she also tells the same reason. What was already told by the boy to his mom. Woman 7, nonsense, Dorothea. You know your tooth is as black as the kitchen range. You are only trying to get out of it. So I know you are lying. No, mother says like that. Because yeah, what is the color of your tooth? It is as black as the kitchen range. The kitchen towels, kitchen cloth will be having to clean the kitchen items. No. So you are having such a black color tooth. You are just lying. You cannot say like that, she says. The little girl breaks into a howl. Man 2, I can't stand howling children. I must. She cries. She no. Man 2 says that he cannot tolerate these kind of shouting or howling children. Man 3, I can't stand them either. I am coming with you. So both exit man and man 3. So both of them, they go out of the waiting hall. Already the boy, the boy has gone along with his mother. And what is that? Man 5 and 6, and now man 2 and 3. Yes. Woman 7, now see what you have done. Dorothea, you have chased those men away. Little girl, they are lucky. So woman 7, no, she says that because of the behavior of the child, both of the men, no, man 2 and man 3 have gone out. So the girl feels that they are very lucky. The little girl howls again. The nurse enters, this time with a hot saw. So she's having another tune. Woman 1, oh, Joe, he will never stand it. The sound of sawing always did put his teeth on edge. So just what he's going to do with the sawing tool, no? Man 7, this time the saw will be on the edge of his teeth. So where he will keep the tool? No, to treat the patient on the edge of the teeth or where it is. A woman 2, oh, you horrible man. Man 7, can't I even make a joke? So they are just joking. Now, what kind of treatment will the doctor give? But these other patients, and especially the girl, no, the lady who is waiting for her husband, they cannot tolerate the jokes or the other comments passed by other men and women. Okay. Man 8, we need something to cheer us up. Woman 4, surely it is against the law for a dentist to use a saw like that. So a dentist cannot use machines or tools like a saw because it is against the law. The sound of violent sawing is heard from the surgery. Man 4 groans loud. Now they hear the sound of sawing. So that again, man 4, he cries. Woman 1, oh no, Joe, oh no. She cries for her husband. Woman 1 makes a dash for the door but is prevented from opening it by woman 2 and woman 6. So when she tries to open the door of the surgery, she stopped by both woman 2 and woman 6. Woman 3, you really must control yourself. Woman 2, that dear, I am sure
It's not as bad as it sounds. So you should control yourself. You should wait. They just advise her. Okay. Woman one, I'm not waiting to find out. I have heard it. So I cannot wait anymore, she says, because she has heard more than expected. Woman three, I prefer to keep my toothache. Woman four, so do I. Me too. Those pliers would never fit my mouth. Anyway, it's better than being murdered anyway. So both woman three and woman four, they are about to go out of the waiting hall because they cannot, they don't want to be treated by a doctor who uses tools like pliers and other such tools. Okay. Exit woman 3, woman 4, and woman 6. So, woman 3, woman 4, and woman 6. 3 of the women, they go out of that waiting hall. Man 7, just watch them go, covers every one of them. Man 7, he comments on everyone, no? He calls everyone as cowards, those who go out of that place. Woman 2, it's all very well, you talking this way. You don't seem to have any nerves at all. So woman too, no, why you are speaking like that? No, she tries to speak to that man. Man 7. Man 7, this is nothing to some of the things I have heard of. I could tell you things that we would make your hair stand on end. There was once, no, we can have some treatments which are more severe than this one. So he tries to explain some incident, but he's stopped by that woman too. I am sure we don't want to hear it. My hair is standing on end already. I'm having my hair standing on end. So I don't want your story. She stops him like this. The sighing is heard again, even louder and harsher this time. Woman one wails and man four goes. So this is what happening. This is the condition. Woman five, don't you want to see any more of the holiday photos? So woman 5, she has shown, she's showing all her pictures. Do you want to see any more pictures? She's asking a question. So at the time, man 8, he goes out of the room. Well, really, how rude, no? He goes out of the room because he doesn't want to see the picture of that woman 5. Woman 5 moves to woman 7. Now she approaches another woman. She has shown all her pictures to woman 6. Now she tries to approach another person. Woman 7, would you like to see some of my holiday photos? Woman 7, well, I don't really. She openly says, I don't want to see your picture. Now, woman 5, now, don't be shy. Now, this one is a blood, but down in the corner, you can see my sister-in-law's little boy, but she's not allowing anyone to say, I don't want, I don't like. Now, she purposefully shows all her pictures to everyone. No, she explains about a picture. This picture is little bit hazy. This is not clear. This is blurred. But you can see my sister-in-law's little boy in some other picture in the corner. She says like that. Woman 7 takes the offered photograph reluctantly and looks at it vacantly. So she, without any involvement or interest, she takes the picture. She tries to have a look at that picture. The surgery door opens and the dentist enters. He looks very hurt and bothered. He stands in the doorway. Now they are about to see the doctor. The door is open. The doctor is there. Dentist. The dentist, I am fed up with this. I am off to get someone who knows something about the job. He simply says, I cannot do this. I want to have a man who is an expert in doing this particular job. He doesn't mention what is the job, and he doesn't mention the name of the expert or the expertise of the work. The dentist rides across the stage and exits left. For a moment, woman 2, man 4, and woman 5 sit gapping. Then woman 1 wails as woman 2, woman 7, and the little girl stand and make for the door left. So all these people are waiting out. No, man 7. This is the end. I am off. So now man 7 is planning to go out of the place because the doctor has announced that he is in need of someone else who knows these type of works better. No. There are cries of me too, so am I, here I go, etc. And all except woman 1 and woman 5 go out in it. So all the people who are waiting outside except woman 1 and woman 5, they all go away. So only 2 ladies are waiting. One is woman 1, who is the wife of Joe, who has gone inside. And another one is woman 5, who doesn't know what is going on there. Woman 5,
Well, really, people are very rude. She gives such an what do you say? Such a statement. Such a statement. The reason is she wants to have a person or a spectator to look at her pictures, photos. Woman 5 looks at the wailing woman 1. Whatever is the matter, now only she asks the question, what happens? What has happened to you? Why are you crying? Woman 1, it's Joe, poor Joe, goodness knows what state he's in now. So no, she says that what has happened to my husband, my dear Joe, what has happened to you? She speaks like that. Woman 5, Joe, who is Joe? And what is the matter with him? Who is Joe? Now only she asks, who is Joe? What has happened to him? What is the problem with Joe? Woman 1, I am afraid to go in. I am afraid to look. Who? Joe is my husband, and that awful dentist has been working on him. He's in there. So Joe is my husband. He has gone inside. He is patient number 1. He had been treated by he has been treated by the doctor no for a while. I don't know what has happened to him. She tries to explain, and by giving a detailed answer to that question asked by woman 5. Woman 1 points to the surgery. Woman 5, well, I don't suppose he has come to any harm. Woman 5 sits beside woman 1. I tell you what, dear, you need cheering up. Here you just have a look at my holiday photos. They are ever so cheerful. So now I will try to console you. Just be happy. We'll have some time by looking at the pictures. Don't worry, nothing will happen. Have a look at my pictures. She tries to convince that woman 1 to see her pictures. Woman 1 breaks into fresh sobs. She starts crying again. Woman 5, oh dear me, where is that very amusing one? So now this is very amusing one picture. Have a look at it, see it. Woman 5 looks through her photographs. I must have lost it. Ah, yes, it will probably be over there. Now she finds that she has lost some of the pictures, and she goes to take that picture from the place where she has lost it. Woman 5 walks across to her previous position and starts looking for the last photo. She's searching the last photograph. Woman 1 continues sobbing. Enter man 1 from the surgery. So woman 1, she is still crying. Man 1, Joe, he comes out of the surgery of the doctor. Man 1, why, whatever is the matter, Emily? Woman 1, Joe, are you all right? Let me look at you, Joe. So now we come to know that the name of woman 1 is Emily. So what happened? What has happened? Why are you crying? He asked this question. So are you all right? Is everything okay with you? She asked. Man 1, of course I'm all right. Why shouldn't I be all right? Why I cannot be all right? I'm all right. Why do you cry? Woman 1, but Joe, all that hammering and sawing, but we have heard the sound of tools like hammering and sawing. What do you want, Sarvana? Man 1, oh, that was only the dentist trying to force open his instrument cabinet. So this is the sound when the dentist tried to force open the instrument box or instrument cabinet. His cabinet, man 1, yes, you see, he lost the key. So the dentist has lost the key of his cabinet. He has tried to force open that cabinet. That is the sound you have heard. Woman 1, so he has not done anything to you, Joe. He has not started his treatment to you. That is the doubt of her. Man 1, not a thing, and I can't wait any longer this morning. I have made an appointment with him for this evening instead. The nurse gave me some pills to deaden the pain in the meantime. So he cannot wait. No, he's having some other appointments, and he has made the same. He has made an appointment with the same doctor that particular evening. Meanwhile, he has been given some pills by the nurse to reduce his pain. Okay. Woman 1, oh Joe, I was so upset. Man 1, well, it's all right now, Emily. So let's go. Now I'm all right. Don't worry, we'll go. He says like. Woman 1 and man 1 go out left. A moment later, nurse enters from the surgery. She is walking across the stage when the dentist enters left. The dentist is waving a key. So now, my woman 1 and man 1, they exit from the hall. Now, the dentist comes with the key of his cabinet. Dentist, I found it. Believe it or not, but it was under the telephone directory. What an awful waste of time. So now he says that he has found his key. It was kept under the telephone directory. Now he has found out.
Nurse, I'm afraid the first patient couldn't wait. However, he made an appointment for this evening. Dentist, fair enough. I will take the next patient. So, nurse announces that the first patient is already out, he has gone, and he has made an appointment with the same doctor in that particular evening. So now he wants to have the second patient, the next patient. Dentist goes into the surgery. Nurse turns to woman 5, who is still looking at a photograph. Now, woman 5 cannot find anybody else, so she herself looks at the pictures. Nurse, now madam, the dentist is ready. Woman 5 looks up. Woman 5, do you mean me, miss? Nurse, yes. Would you step into the surgery, please? Nurse goes into the surgery. Now, there is no other patients and no other persons waiting outside the surgery except woman 5. So the nurse calls woman 5 to enter into the surgery. Woman 5, dear me, the long queue did move quickly, didn't it? So now she asks a question. It was a very long queue. How? I cannot believe it has moved very quickly. She doesn't know what has happened. Okay. Woman 5 follows the nurse into the surgery curtain. So this is the end of this play. Woman 5 enters and the curtain falls down. So now we have seen this entire play in English. Now I'll explain the same in Tamil. From page number 94. அதாவது என்ன பார்த்தோம்? ஓகே, உமன் 2 வந்து உமன் 1 வந்து கன்சோல் பண்றாங்க இல்லையா, சமாதானப்படுத்துறாங்க, ஒன்னும் ஆகாது ஒன்னும் ஆகாது. இப்ப மேன் 3 அண்ட் மேன் 4 வந்து சொல்றாங்க பெரிய ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமோ அவங்களுக்கு எல்லாம். இதெல்லாம் விட அந்த காலத்துல எல்லாம் இதோட ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தது. ஜாப் அவனோட மொத்தமா ரூட்ஸ் மொத்தமா கட்டி வச்சிருந்தாங்க. இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப குரூயலா இருக்கும். இப்ப அதெல்லாம் பாக்குறப்ப இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைங்கிற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்றது, உள்ள இருந்து ஒரு மெட்டல்ல தேய்ச்சான ஒரு க்ரீச்னு ஒரு சத்தம் வரும். க்ரீச்னு நம்ம மெட்டல்ல வந்து ஏதாவது டூல்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்றச்ச கார்பெண்டர்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்கல்ல, அப்ப கார்பெண்டர்ஸ் ஒர்க் பண்றச்ச வேற ஏதாவது டெக்னீஷியன்ஸ் ஒர்க் பண்றச்ச நமக்கு அந்த சத்தம் கேட்கும். க்ரீச்னு ஒரு சத்தம். அந்த மாதிரி கேட்கறது. இப்ப உமன் 1க்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. சோ என்னதான் நடக்குதுன்னு சர்ஜரி கிட்ட போய் டோர் கிட்ட போய் நின்னு பாக்குறா. அவளை வந்து உமன் 2 மறுபடியும் கூட்டின்னு வரா. சோ உமன் 8 அண்ட் உமன் 7 ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய வேலை என்னன்னா, அவ ரெண்டு பேரோட பசங்களும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. இந்த லிட்டில் பாய் டோரத்தியா அண்ட் லிட்டில் பாய் அண்ட் டோரத்தியா ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு, மாரிஸ் அண்ட் டோரத்தியா ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா, ரெண்டு பேரும் ஒரே மேகசின், நிறைய மேகசின் பேப்பர்ஸ் இருக்கு, பட் ரெண்டு பேரும் ஒரே மேகசின் தான் வேணும். எனக்கு இதான் வேணும், எனக்கு இதான் வந்து நான் தான் முதல்ல பார்த்தேன், இதை நான் தான் முதல்ல எடுத்தேன்னு தேர் ஃபைட்டிங். சோ அதனால இவ ரெண்டு பேரையும் பிரிக்கிறதே வேற அம்மாவுக்கு வந்து வேலையா இருக்கு. அங்க இருக்கிற இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, உமன் 6 எல்லாம் இந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வந்து சில்ட்ரனை வந்து கண்ட்ரோல்லே வச்சுக்கிறது இல்ல, சரியா பண்றது இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு கமெண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, குழந்தைகள் கடைசியில அவ சேர்ல போய் உட்காந்துட்டாங்க. இப்ப ரொம்ப சேடா இருக்கா, சைலண்டா உட்காந்துருக்காங்க. இப்ப சில பேர் என்ன சொல்றா, அவளுக்கு தனியா வெயிட்டிங் ரூம் சில்ட்ரனுக்கு கொடுக்கணும், காமனா கொடுக்க கூடாது. மறுபடியும் இந்த மெட்டாலிக் ஸ்க்ரீச் வந்து மறுபடியும் சத்தம் வந்து ஜாஸ்தியா கேட்கறது. உமன் 1 மறுபடியும் இப்படி விசும்பி அழுதுன்னு இருக்கா. ஓகே, அப்ப இந்த பையன் டவுட் கேட்கறான், அம்மா அந்த மாதிரி சத்தம் வருது, என்ன சத்தம் அப்படின்னு. இந்த மாதிரி ஏதாவது கொஸ்டின், ஆக்வர்டு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்காதப்பா, பேசாம இருன்னு அம்மா வந்து ஆன்சரே பண்றது இல்ல. அந்த மேன் 7 வந்து அவனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றான். இது வந்து உள்ள ஒருத்தர் போயிருக்கா இல்ல பேஷண்ட், அவரோட பல்ல வந்து டாக்டர் எடுக்கிறார், அதனாலதான் அவ்வளவு சத்தம் வருது. நீ உள்ள போனா உனக்கும் இப்படிதான் சத்தம் கேட்கும், உன் பக்கத்துல இப்ப வெளியில இருக்கிறதுனால கம்மியா கேட்கறது, நீ உள்ள போனா காதுகிட்டே கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. உமன் 6 இதெல்லாம் வந்து உமன் 6 அண்ட் மேன் 6 என்ன சொல்றாங்க, ஒரு சின்ன குழந்தைகிட்ட வந்து என்ன சொல்லணுமோ அதுதான் சொல்லணும். ஒரு அருவருப்பா இருக்கு, டிஸ்கஸ்டிங்கா இருக்கு, இதை போய் இந்த குழந்தைகிட்ட சொன்னா அது எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பாத்துக்கும் அப்படின்னு கேட்கறேன். மேன் 7 அந்த குழந்தைக்கு நான் நல்லதான் பண்ணிருக்கேன், பிராக்டிக்கலா தெரிஞ்சுக்கணும், எந்த விஷயத்தையும் மறைக்க கூடாது, அவங்க கிட்ட எல்லாமே கத்துட்டே வரணும் அவங்க அப்படின்னு. ஸ்மால் பாய் இதெல்லாம் கேட்டு என்ன சொல்றான், நான் வந்து ஸ்கூலுக்கே போயிடுறேன்மா, சீக்கிரம் போலாம், வா வா நம்ம கிளம்பலாம் ஸ்கூலுக்கு அப்படின்னு. ஏன் ஸ்கூலுக்கு போனோம், எதுக்கு, வாட் யூ மீன் பை திஸ்ன்னு கேக்குறேன். எனக்கு பல்லே வலிக்கவே இல்லை, நான் சும்மா ஜோக் பண்ணேன் உங்ககிட்ட, ஸ்கூல் கட் பண்றதுக்கு தான் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன், அதனால நம்ம ஸ்கூலுக்கு போலாமாவா அப்படின்னு சொல்றேன். எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க. ஓகே, அம்மா என்ன பண்றா, உமன் 8 என்ன சொல்றா, வா நமக்கு சரி வா போலாம், காதை பிடிச்சு திருக்கி கூட்டிட்டு போறான், வா போலாம் ஸ்கூலுக்கு போனோட ஹெட் மாஸ்டர் ஒண்ணு நன்னா அடிக்க போறாரு பாரு, சாத்த போறாரு ஒண்ணுன்னு சொல்லு. இப்ப ரெண்டு பேரும் போயாச்சு. ஓகே, இப்ப மேன் 5 இன்னும் கொஞ்சம் டிசிப்ளின் இல்ல அந்த பையன் கிட்ட, அம்மா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டிசிப்ளின்டா கொண்டு வந்தா பையன் அண்ணா வருவாங்க மாதிரி சொல்றேன். இப்போ உமன் 5 நம்ம பாக்குறோம், என்ன பண்றா, ஆஸ் யூஷுவல் அவங்க வந்து போட்டோவை பாக்குறேன், இது பார்த்தா உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், யூ வில் ஹேவ் வெரி குட் ஒப்பீனியன், யூ வில் ஹேவ் டெவலப் அ வெரி குட் இம்ப்ரெஷன் அபவுட் திஸ் பிக்சர், அப்படியே எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. இப்ப மறுபடியும் ஹேமரிங் சவுண்ட் பயங்கரமா இருக்கு.
நர்ஸ் வெளியில வரா, டென்டிஸ்ட் இது வந்து நம்ம சீக்கிரமா பண்ணி முடிக்கணுங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஓகே, ஐ கே நாட் வெயிட்னு சொல்லி மேன் 6 அண்ட் மேன் 5 ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு நேரம் ஆகுமோ, ஒரு பேஷண்ட் முடியவே இவ்வளவு நேரம் ஆகுது, என்னால வெயிட் பண்ண முடியாதுன்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் வெளியில வந்துடுறாங்க. இப்ப உமன் 6 இதெல்லாம் வந்து எப்படி இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வச்சா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும்? இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியாது. ஒரு பல் எடுக்கிறதுக்கு எதுக்கு இந்த டூல்ஸ் எல்லாம்ன்ற மாதிரி அவளுக்கு டவுட். அப்ப வந்து யூ ஹர்ட் வாட் த மேன் செட். அப்ப உமன் 4 உமன் 6 ரெண்டு பேரும் இதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. மேன் 7 நமக்கு தெரியும், எல்லார பத்தியும் ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்காரு. சரி, தைரியம் இல்ல கோழ பசங்க, இவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பயந்துன்னு ஓடி போறாங்கன்ற மாதிரி அவர் சொல்றாரு. இந்த குழந்தை லிட்டில் கேர்ள் இருக்கால டோரத்தி, அவளும் அம்மா அந்த பையன் சொன்ன மாதிரியே சொல்லலாம், அம்மா நானும் ஜோக் தான் பண்ணேன், எனக்கும் வழியெல்லாம் இல்ல, வா ஸ்கூலுக்கு போலான்னு. அம்மா சொல்றா, நீ போய் சொல்லாத, பல்லெல்லாம் அப்படி கிச்சன்ல இருக்கிற கிளீனிங் டவல் மாதிரி கருப்பா இருக்கு, நீ ஏமாத்துறியா என்ன, டாக்டரை பார்த்துட்டு தான் நம்ம போகணும்னு. ஓகே, அந்த குழந்தை மறுபடியும் அழகுது. சரி, இப்போ வந்து மேன் 2 சொல்ல, இந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தை எல்லாம் பிரச்சனை என்னால இருக்க முடியாது, டாலரேட்டே பண்ண முடியல, நான் கிளம்புறேன்னு சொல்றேன். சோ மேன் 2 அண்ட் மேன் 3 வந்து இந்த குழந்தை போட சத்தத்தினால அமக்களத்தினால எழுந்து போறாங்க. சரியா? அப்ப உமன் 7 கேக்குறா, பத்தியா உன்னால ரெண்டு பேரும் நீ வெளியில விரட்டி விட்டுட்ட, ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்தவால ரெண்டு பேரும் நீ விரட்டி விட்டுட்ட பத்தியான்னு அம்மா கேக்குறா. சோ லிட்டில் கேர்ள் என்ன சொல்றா, அம்மா அவங்க எல்லாம் தேர் வெரி லக்கி, அவளால போக முடியறது, என்னால போக முடியலையே அப்படின்னு. லிட்டில் கேர்ள் ஹவுஸ் அகெயின். ஓகே, அப்போ இந்த சாட் ரம்ம மாதிரி இருக்குல்ல ட்ரூல், அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போறா அந்த நர்ஸ் உள்ள சின்னதா. ஓகே, கட் பண்றதுக்கு வுட் கட் பண்றதுக்கு வச்சுக்கோன்னு. சோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போறாங்க. சரி, இப்ப இதெல்லாம் வச்சு எங்க வச்சு எந்த எட்ஜ்ல வச்சு கட் பண்ணுவாங்களா, எப்படி வந்து வாய்க்குள்ள வைக்க முடியும், பிக்ஸ் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு உமன் 1 நினைக்கிறான். ஓகே, பாவமே ஜோ என்ன கஷ்டப்படுறாரோ, என்ன தாங்கவே மாட்டாரு இதெல்லாம் அப்படின்னு. ஓகே, மேன் 7 வந்து திஸ் டைம் தி சா வில் பி ஆன் தி எட்ஜ் ஆஃப் எஸ், எட்ஜ் ஆஃப் பல்லோட ஓரத்துல வச்சுதான் பண்ண முடியும், இல்லன்னு எடுக்க முடியாதுன்னு மேன் 7 வந்து பிராக்டிக்கல் மேன் வந்து ஐடியா கொடுக்குறாரு. உமன் 2, யூ ஆர் வெரி ஹாரபிள், இந்த மாதிரியே நீ சொல்லுவீங்க. அப்ப அவ சொல்றான், இது ஜோக்கா, நான் ஜோக் பண்ணக்கூடாதானே, இது நான் ஜோக் பண்றது மத்தவாளை வந்து என்ன பண்றது, டிஸ்டர்ப் பண்றது, ஷேர் பண்ணணும். ஜோக்கோட பர்பஸ் என்ன, நம்ம ஜாலியா இருக்கிறதுக்கு, ஹாப்பியா ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு, மத்தவாளை பயமுறுத்துறதுக்கு இல்லை இல்லையா? இப்ப வந்து உமன் 4 என்ன சொல்றாங்க, இது லாக் அகேன்ஸ்ட் டென்டிஸ்ட், இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணவே கூடாது. உமன் 1 நமக்கு தெரியும், அவ ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இருக்கா. உமன் 3 வந்து நீ கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும்னு சொல்றா. உமன் 2 வந்து இது மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் ஆகாதுங்கிறாங்க. இப்ப இது இவளால பண்ணவே முடியல, இதுக்கு மேல தாங்க முடியாது, எனக்கு என்ன நடந்தாலும் கவலை இல்லை, நான் கேட்கறதெல்லாம் கேட்டுட்டேன், இனிமே என்னால வெயிட் பண்ண முடியாது. இப்ப உமன் 3 என்ன டிசைட் பண்ணிருக்கான்னா, எனக்கு பல் வலியோட இருக்கிறதே பெட்டர்னு முடிவு பண்ணிட்டான். உமன் 4ம் அப்படிதான், நானும் அப்படியே இருக்கேன். உமன் 3, 4 அண்ட் 6 மூணு பேரும் வழியில போயாச்சு. மறுபடியும் இவர் ஆஸ் யூஷுவல் மேன் 7 இவங்களையும் கவர்ட்ஸ்ன்னு சொல்றாரு. ஓகே, சோ உமன் 2 இஸ் தேர், யூ ஆர் கமெண்டிங் ஆன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். அப்ப எல்லார பத்தியும் நீங்க ஏன் கமெண்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் கேட்கிறார். மேன் 7 சொல்றாரு, எனக்கு எல்லாம் தெரியும், இதை விட மோசமான இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கு, எனக்கு இதை பத்தி எல்லாம் பயம் இல்லைன்னு ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் அவர் சொல்ல வர்றார். ஆனா உமன் 2 வந்து அதுக்கு விடவே இல்லை. ஏற்கனவே எனக்கு வந்து ஐ கே நாட் ஹியர் எனிதிங் எனி மோர் ஸ்டோரின்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ஓகே, உமன் 5 வந்து இப்ப வந்து ஒருத்தர் அப்ரோச் பண்ணி கேட்கிற, அவர் கரெக்டா வெளியில போறாரா, ரொம்ப ரூடா இருக்காருன்ற கமெண்ட் கொடுத்துட்டு அகைன் உமன் 7 பாக்குற, அப்ரோச் பண்ற, நீங்க வந்து என்னோட பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பாக்குறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி அப்ரோச் பண்ற. அவருக்கு பிடிக்கவே இல்லை. நீங்க டோன்ட் பி ஷை, இன்னைக்கு வெக்கப்பட வேண்டாம், இந்த பிக்சர் கொஞ்சம் ஹேசியா இருக்கும், கிளியரா இல்ல, பட் அதுல நீ பாக்கலாம், என்னோட சிஸ்டர் இன் லாவோட லிட்டில் இவளே முதல்ல யாருன்னு தெரியாது, இவரோட சிஸ்டர் இன் லா அடுத்த பாயிண்ட், சிஸ்டர் இன் லாவோட லிட்டில் பாயோட ஃபேஸ் நன்னா தெரியும், இந்த பிக்சர்ல கார்னர்ல இருக்கு, அவளுக்கு தேவையே இல்லையே பாவம். உமன் 7 வேற வழி இல்ல, அவ குடுத்துட்டாலேன்னு வல்லக்க டைம் பாத்துட்டு இருக்கா, வேற வெறுமனா பாத்துட்டு இருக்கா, ஒண்ணுமே சொல்லாம. இப்ப டென்டிஸ்ட் வெளியில வரப்பா, எனக்கு ஃபெடப் ஆயிட்டேன், இதுக்கு மேல என்னால முடியவே முடியாது, யாரு இத இந்த ஒர்க் பண்றதுக்கு எஃபிஷியன்ட் பர்சனோ அவரை வர சொல்லுங்கிற மாதிரி. இப்போ உமன் 2 மேன் 4 உமன் 5 உட்கார்ந்து இருக்காங்க, இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு, இதுதான் முடிச்சு போச்சு, அவ்வளவுதான், நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லி மேன் 7 வந்து கிளம்புறோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் அங்க இருக்கிற சவுண்ட்ஸ் எல்லாருமே மீ டூ, சோ மை ஹியர் ஐ கோ, அந்த மாதிரி நானும் போறேன், எனக்கு அவ்வளவுதான், என்னால வெயிட் பண்ண முடியாதுன்னு எல்லாரும் கிளம்பியாச்சு. சோ பீப்புள்லாம் ரொம்ப ரூடா இருக்காங்கன்னு இந்த மேடம் ஒரு கமெண்ட் கொடுக்குறாங்க. இப்போ உமன் 1 பாவம், அவருக்கு என்னதான் ஆறுதோன்னு அவ ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இருக்கா ஹஸ்பண்ட் கோசரம். ஓகே, உமன் 5க்கு இப்பதான் எனக்கு தெரியுது, உமன் 5 அண்ட் உமன் 1 ரெண்டு பேரும் மட்டும் தான் இருக்காங்க. உமன் 5 என்னாச்சு, யாரு ஜோ, அவருக்கு என்ன பிரச்சனை, நீங்க நிறைய சீரீஸ் ஆஃப் கொஸ்டின், அப்படிதான் தெரியாது என்ன, இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபுல் டென்டிஸ்ட் கிட்ட வந்து மாட்டேன்னு, அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இருக்காதுன்ற மாதிரி அவர் சொல்றாங்க. நீ வந்து சேரப் பண்ணிக்கணும், இந்த மாதிரி வருத்தப்படக்கூடாது, அழக்கூடாது, அதுக்கோசரம் நான் உனக்கு என்னோட பிக்சர்ஸ் எல்லாம் காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவளை கூட அவ அழுதுக்கா பாவம்.
அவளை விடாம அவகிட்ட போய் பிக்சர்ஸ் காட்டிட்டு இருக்கும். ஓகே, இது ரொம்ப அம்யூசிங்கா இருக்கும், உனக்கு பிடிக்கும்ன்ற மாதிரி. இப்ப அவ காட்டுறப்பதான் அவளுக்கு புரியுது, ஒரு பிக்சரை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டா எங்கேயோ. சோ எங்க மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சு அங்க போய் தேடிட்டு இருக்கா. ஓகே, தேடிட்டு இருக்கப்ப மேன் ஒன் வெளியில வந்தாச்சு. மேன் வெளியில வந்து என்னாச்சு எம்எல்ஏ அப்படின்னு ஒய்ஃபை பார்த்து கேட்கிறா. உமன் ஒன்ன பார்த்து, ஒன்னும் இல்லையே, உங்களுக்கு என்னாச்சு, நீங்க ஒன்னும் ஆகலையே, நீங்க ஆல்ரைட்டா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கிறேன். எனக்கு ஒன்னும் இல்ல, இந்த டூல்ஸோட சவுண்ட் எல்லாம் நாங்க கேட்டோமே, அதெல்லாம் அவர் வந்து அவரோட கேபினெட், டூல் கேபினெட் ஓபன் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணதுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்ல. கீ அவர் தொலைச்சிட்டாரு, அதனாலதான். அவ்வளவுதானா? ட்ரீட்மெண்ட் இல்லையா? ட்ரீட்மெண்ட் அவர் இன்னும் ஸ்டார்ட்டே பண்ணல. நான் மொரோவர் என்னால இப்ப கண்டினியூ பண்ண முடியாதனால ஈவினிங் நான் அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லியாச்சு. சோ அவ 2 பேரும் கிளம்புறா. உமன் 5 மட்டும் அவ பிக்சர் எல்லாம் தேடி எடுத்துட்டு வச்சுட்டு இருக்கா. அவ தன்னோட பிக்சர்ஸ் அவ சரியாவா இருக்கா, கரெக்டா இருக்கான்னு பாத்துட்டு இருக்கா. அப்போ வந்து டாக்டர் அகைன் திருப்பி அவரோட கீ கண்டுபிடிச்சிட்டார். டெலிபோன் டைரக்டரி கடியில இருக்குன்னு எடுத்தாச்சு. அப்ப அடுத்த பேஷண்ட வர சொல்லுன்னு சொல்றப்ப பேஷண்ட் நம்பர் 1 இல்ல. அப்ப நெக்ஸ்ட் யாரோ ஹூஸ் வெயிட்டிங் நெக்ஸ்ட்ன்ற மாதிரி யார் அப்ப இருக்கா? உமன் 5 மட்டும் தான் இருக்கா. சரி, நான் அவளை உள்ள கூப்பிடலான்னு பார்த்தா அவ்வளவு சீக்கிரமா அந்த கியூ போயிடுதா அப்படின்னு கேக்குறா. அவளுக்கு தெரியவே இல்லை பாவம் என்ன நடந்ததுன்னு. இப்ப அவ உள்ள போறா. அதோட ஸ்டோரி முடியுது. ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஹேவ் அண்டர்ஸ்டுட் தி ஸ்டோரி. மேன்சன் ஆல்சோ கோஸ். மேன்சன் போயாச்சு வெளியில. டாக்டர் வந்து வேற யாராவது என்ன சொல்றது, எக்ஸாக்டா அது எப்படி தெரியும், ஓபன் பண்றதுக்கு தெரிஞ்ச பர்சன் வரணுங்கிறது எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்லாம இந்த ஒர்க் நல்லா பண்ண தெரிஞ்ச ஆள் வந்தாதான் இதுக்கு மேல பண்ண முடியும்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரோனோ. சோ அதை கேட்ட உடனே அவர் கிளம்பிடும். அதுக்கப்புறம் வெளியில வெயிட் பண்றது உமன் 1 அண்ட் உமன் 5. உமன் 5 அவளோட பிக்சரை காட்டுறதுக்கோசரம் அங்க உட்காந்துருக்கா பாவம். உமன் 1 வந்து ஜோக்கோசரம் வெயிட் பண்றா, ஹஸ்பண்ட் கோசரம் வெயிட் பண்றா. இப்ப ஜோ வந்ததுக்கு அப்புறம் உமன் 1 வெளியில போயாச்சு. சோ உமன் 5 மட்டும் இருக்கா. அவளுக்கு வேற வழி இல்ல, உள்ள போகணும். டாக்டர்கிட்ட போய் பிக்சர்ஸ் கொடுப்பாளா, காட்டுவாளா, நர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணுவாளாங்கிறது நமக்கு தெரியாது. So now I hope you all have understood the story. Now let us see the discussion questions. Okay. Bring out the people's reaction to the noises from the surgery. Question number 1. What were the strange instruments the nurse carried to the surgery? How did the waiting patients interrupt her act? So these are the 2 discussion questions from this. What is that play? What is the name of the play? The first patient. I hope all of you have listened and understood this story clearly. Let us all meet in our next session. Thank you.